Hello, good evening. Welcome to another session for GG Ahmedabad as a part of GG APEC. This session is focusing on having digital literacy. What is digital literacy, and what are the things that are important for digital literacy, and the take-home lessons while you are working online. So, for this particular session, we have with us our co-host is Payal Ma'am. Welcome, Payal Ma'am. Hello And everyone. yeah, and the session expert for today's session is Deepali Medhekar. Welcome, Deepali. Deepali, you're muted. Hello everyone. Yeah. So we have got an interesting topic today. આજે એક બહુ જ સરસ ટોપિક છે. આપણે બહુ બધું વસ્તુ ઓનલાઈન થવા માંડી છે. આપણે ઓનલાઈન વર્ક કરીએ છીએ. મોબાઈલ ફોનથી પણ આપણે ઓનલાઈન વર્ક કરીએ છીએ. પણ ડિજિટલ લિટરસી શું છે અને શું ધ્યાન રાખવાનું છે? આજે બહુ જ સરસ સેશન દીપાલી મેમ આપજે આપને કહેશે. તો ઓવર ટુ યુ દીપાલી. આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ યોર સ્ક્રીન. I'll be in the backstage. Okay. Okay. Hello everybody. So I thought કે આપણે દોઢ વર્ષથી હવે ઓનલાઈન ભણાવીએ છીએ અને છોકરા પણ આપણે પણ જ્યારે ઓનલાઈન ભણાવીએ અથવા આમ પણ સર્ચ કરીએ તો ઘણી બધી વસ્તુ આપણને દેખાય અને આપણને લાગે કે સાચી છે ખોટી છે આપણે જાણતા નથી. આપણે અમુક વસ્તુ ક્લિક કરી પણ નાખીએ. તો આઈ થોટ કે આ જે ડિજિટલ લિટરસી કે ડિજિટલ સિટીઝનશીપ પર આપણે જરાક પોતાને અને આપણા સ્ટુડન્ટ્સને બેઉને સતર્ક કરીએ. અને એની માટે અહીંયા જ્યાં હું ભણાવું છું કેનેડામાં, ત્યાં આ કેનેડિયન વેબસાઇટ છે જ્યાં અમુક રિસોર્સિસ બનાવેલા છે. તે આઈ થોટ કે I will share with everybody. So that is what I am presenting today. I will keep the side deck open. I'm not moving to the presentation mode. But this is આ એક 20 વર્ષ જૂની એડવર્ટાઇઝ છે જે અહીંયા એઝ એ સોશિયલ એક્સપેરિમેન્ટ તરીકે અહીંયા બતાવવામાં આવી હતી. એનું નામ હતું હાઉસ હિપ્પો. તો જોઈએ આપણે કે આવી એડ લોકો જોઈને they actually thought કે house hippos exist. Deepali, I would just request you to just present the screen so that the screen becomes full. Okay. Present the I'm slides not again. sure whether the audio and such will go through. That's fine, but so that the entire presentation is on the full screen. Yeah, that's better. Dr. Varia, please let me know if the audio is coming through when I play it. Please play it. It's nighttime. Yeah, it's there. Audio is here. All is quiet. Or is it? The North American house hippo is found throughout Canada and the eastern United States. House hippos are very timid creatures and are rarely seen, but they would defend their territory if provoked. They come out at night to search for food, water, and materials for their nests. The favorite foods of the house hippo are chips, raisins, and the crumbs from peanut butter on toast. They build their nests in bedroom closets, using lost mittens, dryer lint, and bits of string. The nests have to be very soft and warm. House hippos sleep about 16 hours a day. That looked really real, but you knew it couldn't be true, didn't you? That's why it's good to think about what you're watching on TV and ask questions, kind of like you just did. A message from Concerned Children's Advertisers. તો તમે જોશો કે ખોટી એડવર્ટાઇઝ કંઈક અથવા જે પણ જ્યારે ઇવન 20-25 વર્ષ પહેલા જ્યારે આ બધું નવું હતું, ટીવી પણ નવા હતા, ત્યારે પણ ઇટ વોઝ પોસિબલ કે તમે યુઝિંગ મીડિયા ઘણી બધી વસ્તુ બનાવી શકો છો અને લોકો બિલીવ કરી લે એટલી કેપેસિટીની વસ્તુ બનતી હતી. આજની વાત નથી,
પણ આજે વિથ ઇન્ટરનેટ હવે ફક્ત કમર્શિયલ લોકો કે હાઈફાઈ ઇક્વિપમેન્ટ વાળા લોકો આવું કરી શકે એવું નહીં. તો એ જૂની એડને રિવાઇવ કરીને આ મીડિયા સ્માર્ટ્સ વાળા લોકોએ આ નવી એડ બનાવી છે, જે આજના સંદર્ભમાં પણ અપ્લાય કરે છે. તો ધીસ ઇઝ હાઉસ હિપો 2.0. As night falls, 37 million Canadians turn out their lights and settle down for the night. But as we sleep, there's something interesting going on. House hippos have returned to Canadian homes, but they're extremely hard to spot. They enjoy admiring their reflections, hoarding socks, helping themselves to your devices, and annoying your pets. It looks like Canada has a house hippo problem. Or do we? We brought back the house hippo to show how easy it is to be fooled in our digital world. Find out how to tell what's real and what's not at breakthefake.ca. So that is the introduction to the first lesson that I want to share. And like I said, this is from mediasmarts.ca. અહીંયા એક NGO છે જેણે બનાવેલી છે વેબસાઇટ, અને ઘણા બધા રિસોર્સિસ અને એની સાથે જાય તેવા ટીચર રિસોર્સિસ પણ છે. તો જોઈએ કે આફ્ટર ધીસ ઇન્ટ્રોડક્શન કે how to use this and what are the different features in there. But તે પહેલા બીજું એક વિડીયો બતાવવા માંગુ છું. This is from BBC. કે આજકાલ જસ્ટ આપણા જે સ્માર્ટફોન છે તેને યુઝ કરીને લોકો કેટલી હદ સુધીની ફેક ન્યૂઝ બનાવી શકે છે. સોરી અબાઉટ ધેટ. કેટલી હદ સુધીની ફેક ન્યૂઝ બનાવી શકે છે, that you will get to see. Oops. આ બીબીસીની લિંક છે. આપણે ઘણીવાર આવી ન્યૂઝ આપણી ત્યાં પણ જોઈએ છે. What we're seeing is real. We're not being fooled by fakes. Some TV trickery is pretty familiar to us. This technology, green screen or color separation overlay, has been around in some form for decades. It allows us to convincingly give real people backdrops, virtual worlds for them to interact with. However, we're about to cross the threshold into a new world. It's possible to convincingly recreate known real people, famous people like politicians, and have them say and do more or less anything. We're a few years, but not many years away from a situation now where we can not only sort of create pretty sort of realistic environments for people, but we can also do things like manipulate their voices and manipulate their facial expressions and modulate their speech in real time. Here we demonstrate our method. પોઝ કરીને એક સેકન્ડ વાત કરું. આ સોફ્ટવેર છે જે આ માણસ બતાવશે, અને એ જે પણ હોઠ અને મોઢાના હાવભાવ કરશે એ આ સોફ્ટવેર દ્વારા આ મોઢા પર પણ દેખાશે. That is how easy it is. અને આ સોફ્ટવેર ઇઝીલી અવેલેબલ છે અને એ સ્માર્ટફોનથી પણ ચાલે છે. તમારી પાસે બહુ મોટા ડિવાઇસ પણ હોવા જરૂરી નથી. અને છોકરા કે આપણે જ્યારે યુટ્યુબ પર જોઈએ વસ્તુ ત્યારે કેટલા ઇઝીલી આપણે બેવકૂફ બની શકીએ છીએ તેનો અંદાજ લો. That will hopefully justify કે આપણે શા માટે આ ભણાવવાની જરૂર છે. In a live setup. This is the Face-to-Face project, a collaboration between Stanford University, the Max Planck Institute, and the
University of Erlangen-Nuremberg. As we can see, we are able to generate a realistic and convincing reenactment result. They can take the facial expressions of one person and map them onto the features of another in real time. The results are already amazing, only going to get better and better. It seems that they are being developed with specific ethical framework that helping to actually assess before the technologies are developed the actual implications of the technology in society. This is the requirements for fake news, for a widespread dissemination of fake news. We've had fake photos for decades. This hugely damaging image of John Kerry supposedly sharing a stage with Vietnam protester Jane Fonda was actually a composite of two images. Now the company that invented Photoshop, Adobe, has unveiled a new, potentially game-changing manipulation tool. At this event in November, Adobe demonstrated Voco, which, loaded with just 20 minutes of real sample voice, could then make someone say anything just by typing it in. And feedback. And I kissed Jordan 3 times. Adobe say the altered audio will be watermarked so that fakes are easy to spot, but that may not stop them spreading. Often the things that we see as fake news or false stories are actually very easily debunked in a matter of seconds, but it doesn't necessarily stop them from spreading. Partly because I think the mechanisms now are so quick in terms of how viral. સો આખું જોવાની જરૂર નથી, but this will give you an idea કે ફોટો તો આપણે ફોટોશોપ કરી શકતા હતા, પણ હવે તમે ગમે તેના અવાજમાં પણ વાત સંભળાવી શકો છો, ગમે તેના વિઝ્યુઅલ પણ વિડીયો પણ બનાવી શકો છો, અને વિડીયો ઓડિયો મિક્સ કરીને તમે એટલી સરસ રીતે ફેક ન્યૂઝ બનાવી શકો અને દુનિયાને બેવકૂફ બનાવી શકો. અને ઇટ કેન ટર્ન વાયલન્ટ. તમે કોઈક નેતાના અવાજમાં કંઈક કોઈએ બનાવી અને પોસ્ટ કર્યું અને આપણે તો વોટ્સએપ પર શેર કર્યા રાખીએ તો મુશ્કેલ થઈ જાય, લોકો વાયલન્ટ થઈ શકે છે ખોટી અફવાથી. તે માટે ઇટ ઇઝ નેસેસરી કે આપણે જેમ અલગ અલગ ટોપિક ભણાવીએ તે જ રીતે આપણે સાથે સાથે સ્ટુડન્ટ્સને અને પોતાની આજુબાજુના અડલ્ટ્સને પણ આ વસ્તુ વિશે જાણકારી આપીએ કે આપણને દેખાય છે, સંભળાય છે, વિડીયો જોઈએ છે, તે બધી સાચી જ હોય એવું જરૂરી નથી. આપણે કન્ફર્મ કરવું જરૂરી છે. અને not believing everything on Facebook and WhatsApp, but also how do we tell? What are the clues that we can use to tell કે આપણે જે જોઈએ છે તે સાચું છે કે ખોટું છે? તો this is the link, બીટલી પોસ્ટ કરી છે, તો બીટલી પર તમે ક્લિક કરીને એટલે you can see the website જ્યાં આ resources છે. videos, clips, you can see કે મેં આ જ વિડીયો મારા પ્રેઝન્ટેશનમાં એમ્બેડ કર્યું હતું. સ્ટુડન્ટ્સને બતાવતી વખતે આપણે ઇવન એનિમલ્સ વિશેની ક્વિઝ છે, જેવું I showed some things, તેવું કે સ્ટુડન્ટ્સ પણ ઇઝીલી બિલીવ ના કરે. તો એની માટે પહેલા આવું પ્રાણી છે કે નહીં, you can go through the quiz and show the kids so that they get more interested. ધારો કે છોકરા કે રિયલ છે, you go to the next one. So initially
you can get them interested watching the quizzes, and then it catches their eye, અને પછી આપણી તરફ વધારે ધ્યાન દે તે માટેનું છે. અને આગળ what to look for, that is also there. So this is a workshop for adults and kids. And this workshop is part of the main website. જે બીટલી વાળી લિંક છે, આ લિંક પર તમે જાઓ તો તેમાં ક્વિઝ, વિડીયો, આ વર્કશોપ બધાની લિંક છે. તમને હેન્ડઆઉટ આપવું હોય તો એ હેન્ડઆઉટ પણ છે. અને વર્કશોપ માં આપણે જે પહેલા જોયું કે તેવું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. આખું પ્લે નથી કરતી. Break the fake workshop. Today, you'll learn 4 easy ways to tell if something is true online. Let's get going. Click on the Start button. Which of these pictures is real? Click on the one you think is the real thing. આ જોઈને આપણને એવું લાગશે કે this looks fake. અને આ તો ચીતા કે જે પણ છે તે it looks very real, પણ you will realize કે this is real અને ચીતા ખોટો છે. આ ન્યૂઝ ચેનલ બંને બફેલો ના છે, આમાંથી એક સાચું છે, એક ખોટું છે. So again, trying to get people interested and knowing કે it is very difficult. તમે વેબસાઇટ, ઓડિયો, વિડીયો, પિક્ચર, ગમે તે વસ્તુ ખોટી બની શકતી હોય છે. So these are the different news source. Which of these websites is real? તો આ Mike Headless Chicken sounds fake અને આ ફોટો વાળું છે, but it is a fake website. Maybe you were lucky, maybe you weren't. The fact is, any of those could have been real, and any one could have been fake. There's really no way to tell if something is fake just by looking at it. Click next to move on. There's no easy way to spot misinformation online. It's as easy to make a fake website as a real one, especially with today's advanced graphics technology. Things that just a few years ago could only be done with Hollywood special effects can now be done with a free smartphone app. So you can assign this as work, or you can share with the online kids and get them to think about things. અને પછી આ જે સેકન્ડ પાર્ટ છે તેમાં ફેક્ટ ચેક તમે કઈ રીતે કરી શકો તે વિષયની ટિપ્સ છે. Let's look at step 1, using fact-checking tools. Sometimes a single search can break the fake, if a professional. Look at these photos of the pyramids shared by 2 popular Twitter accounts, Piclology and History Lovers Club. They both look pretty real, don't they? Or do they both look fake? Both accounts have shared plenty of fake and misleading photos. Click on the one you think is real. Okay, to figure this out and see which is legit, let's start with the grandparent of all fact-checking sites, Snopes.com. આપણી ત્યાં ઇન્ડિયામાં પણ ફેક્ટ ચેકિંગ સાઇટ્સ છે. તમે જસ્ટ ગૂગલ કરો તો તમને 2-3 ઓપ્શન મળશે કે જ્યાં ઇન્ડિયન ન્યૂઝ કે ઇન્ડિયન લેંગ્વેજ વાળી ન્યૂઝ માટે ફેક્ટ ચેકિંગ કરી શકો છો. તો you can go to the website, enter જે પણ ન્યૂઝ હશે. When we go to Snopes.com and search for Zeppelin over pyramid, we can see that they've already confirmed that this photo is for real. So there are people that dedicate their time, they volunteer their time to just check
whether things are right or not, and those things are submitted to the website. So that is how you can double check કે આ સાચી છે કે નહીં. When we search Snopes for pyramid clouds, we found that they've also checked this photo out and found out that it's false. Another way you can see if someone's debunked a false or misleading news story is to do a search for the topic of the story and add the words fake or hoax to your search. To be sure a fact checker is reliable, see if they've signed on to the International Fact-Checking Network's Code of Principles. Click on this link to have a look at the IFCN site, but don't forget to come back. So step by step, you can just assign this, you can go through it, and you can learn everything there is to check it out. અને એવું ના થાય કે આપણે જે ફેક્ટ ચેકિંગ સાઇટ વાપરીએ છીએ તે જ ખોટી હોય. તેની માટે this is how you would know કે is it a legitimate site or is it a fake site. There are 4 different ways. A custom search engine you can use at this address to search all of these. Click on the link and let's give it a try. Search for Pyramid Zeppelin and have a look at the results. તો ઘણી આ બધી અલગ અલગ ભાષાની ઓફકોર્સ આ ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજીસ હશે, ફ્રેન્ચ અને whichever other ones. એક કમ્બાઈન કરીને આ એક બીટલી બનાવેલી છે. બટ ઇન્ડિયન પણ સાઇટ્સ છે, ઇન્ડિયન લેંગ્વેજીસ વાળી ન્યૂઝ ચેક કરવા વાળી. Here's an exercise that will show you just how quickly you can find out if something is true or not. This video of Toronto Raptors fans cheering when Golden State Warriors player Kevin Durant got injured was seen and shared more than 1 million times on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram. Open the link in a new tab or a new window and take a few minutes to find. આ વિડિયો જુઓ કેટલી સરસ રીતે એમણે કમ્બાઈન કરી છે. હવે પેલો અહીંયા એન્જર થાય છે અને ઓપોઝિટ ટીમનો છે માટે ટોરોન્ટો વાળા જાણે ઉછળ કૂદ કરે છે એવું બતાવ્યું છે. તો that can get other people excited. આપણી ત્યાં તો ઇઝીલી થઈ શકે. આપણે આજકાલ રાઇટ્સ ઓછા થયા છે કે બંધ થયા છે, પણ ચાલુ થવામાં વાર ના લાગે. આવું કોઈ જુએ and they can start fighting કે કેમ સામેવાળા કેમ એક્સાઇટ થયા, અમારો માણસ હર્ટ થયો અને તમને એક્સાઇટમેન્ટ થાય છે. તોફાન થઈ જાય આપણી ત્યાં. અહીંયા પણ થાય છે. એવું નથી કે કેનેડામાં તોફાન નથી થતું. માણસનું મગજ સાયકોલોજી બધે સરખી જ ચાલે. But if you fact check this, you'll find that અહીંયા નથી hurt થયો. They have combined 2 different videos. બીજી મેચમાં injured થયો હતો એને અને actual મેચને કમ્બાઈન કર્યું છે અને આ બહારનું સ્ક્રીન મિક્સ કર્યું છે. આ તદ્દન ખોટી ન્યૂઝ છે. અને somebody has actually said here, પણ આ એક જણ કે તેમાં લોકો માને એવું નહીં. અને જે whoever has said એ સ્ક્રોલ થઈને નીચે જાય અને નવા લોકો એક્સાઇટ થઈ જાય. It is very easily possible. So this is one that I wanted to show. And you will see, if you go through આખી સાઇટ પર નથી કરતી for time's sake, I'll just close these tabs. And yet if it's true, using one of the skills we've just learned. But there are 4 different ways
You can get check. the answer either by doing a search with the word hoax or fake added. બીજી બે મેથડ પણ છે. ફેક્ટ ચેક કરી શકો છો. ઓરિજિનલ સોર્સ સુધી જોઈને ચેક કરી શકો છો તમને મગજમાં ડાઉટ આવે તો, અને એની માટેની પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે. સોર્સ વેરીફાઈ કેવી રીતે કરવો તે વિશે પણ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. અને સેમ ન્યૂઝ કે સેમ આર્ટિકલ તદ્દન કમ્પ્લીટલી અલગ કોઈ જગ્યાએ કોઈ સોર્સ થ્રુ પણ સેમ વસ્તુ પબ્લિશ થઈ છે કે નહીં તે પણ ચેક કરાય. અને પાછળ ટેસ્ટ પણ છે, ક્વિઝ, કે તમે એ સ્કિલ આજે પ્રેક્ટિસ કરાવી એ પ્રેક્ટિસ પર બેઝ તમે એ યુઝ કરીને કેન યુ ટેસ્ટ યોર સેલ્ફ. સો this is one of the 3 lessons that I wanted to show. Fact checking, so break the fake is the name of the lesson, and these are the 4 ways you can check whether something is true or false. હવે સેમ વસ્તુ તમે અગર સ્ટુડન્ટ સાથે કરાવવા માંગો છો તો સેમ વસ્તુ more interestingly, so there is a game version as well. So again, the game is this link, reality check 22, and I will very quickly run through this game. હુબહુ ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવું સ્ક્રીન દેખાશે અને ગુજરાતીમાં અવેલેબલ નથી પણ ઇંગ્લિશ અને ફ્રેન્ચમાં અવેલેબલ છે. અને એના 5 અલગ મોડ્યુલ છે. જો ઇન્સ્ટાગ્રામ કે ફેસબુક ખોલ્યું હોય એવું દેખાય. એક સિનેરિયો છે, આ ન્યૂઝ સાચી છે કે ખોટી છે એવું નીચે પૂછ્યું છે. તમે ગમે તે આન્સર ચૂઝ કરો. ઇટ સેઝ નોટ સો ફાસ્ટ. અને વાય નોટ સો ફાસ્ટ? તો વોટ વોઝ ધ બેસિસ, વાય ડીડ યુ ચૂઝ કે ખોટું કે સાચું જે પણ હોય. હાઉ ડુ યુ ડિસાઇડ, એટલે આપણને વિચાર કરાવે, છોકરાઓને પણ વિચાર કરાવે કે તમે શેર કે ફોરવર્ડ કરો તે પહેલા તમે આમાંથી વોટ ઇઝ ધ મીન્સ ઓફ યોર ડિસિઝન, શેના બેસિસ પર ડિસાઇડ કરો છો. જસ્ટ ગટ ઇન્સ્ટિંક્ટ લાગ્યું એટલે શેર કરી નાખ્યું. ટેક અ ક્લોઝર લુક. અને હવે અહીંયા જોઈ શકો છો, કારણ આપણી જે સોશિયલ મીડિયા પર આપણું ડીપી હોય એના પર બેઝ કોઈએ ફોલ્સ પણ આપણી માહિતી લઈને આપણા નામનું કે આપણા ફ્રેન્ડના નામનું ફોલ્સ પ્રોફાઇલ પણ બનાવેલી હોય અને આપણે ઉલ્લુ બની શકીએ કે આપણને લાગે કે કોણે બનાવ્યું કે આપણા ફ્રેન્ડે પોસ્ટ કર્યું છે, પણ એકચ્યુઅલી ફેક કોઈએ આપણી ઇન્ફોર્મેશન લઈને સાઇટ બનાવેલી હોય કે પ્રોફાઇલ બનાવેલી હોય. So these are 4 different things that you can check. So this is probably something that will attract students more than the first modular thing. But it gets them in thinking about what to do. And students can go through this as a game as well. So for the sake of time, I will not go through all the steps of the game, but please do try. Here's the link directly to the game.
એની પણ બીટલી બનાવેલી છે so that it is easy. This is also by Media Smarts. And then let's move on to the second point. So this is again આપણી માટે પણ અને છોકરાઓ માટે પણ કે આપણે ઘણા બધા એપ આપણા ડિવાઇસ પર ઇન્સ્ટોલ કરતા હોઈએ. Even as teachers આપણે ઘણા બધા extension પણ we get excited કે to use all the different tools to help us teach. પણ એ extension પણ આપણે આપણી કયા લેવલની ઇન્ફોર્મેશન એક્સટ્રેક્ટ કરે છે, આપણા માઉસની મૂવમેન્ટ ટ્રેક કરે છે, આપણે ટાઈપ કરીએ છીએ તે ટ્રેક કરે છે. what does it do? What does it get from us when they give it for free? Some people genuinely give it for free. Some people not so much. They have their interest કે આપણી પાસેથી કંઈક જાણવા માંગે છે, કંઈક માર્કેટિંગ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન લે છે. Some sites એ જે cookies રાખે છે, do we reduce the number of cookies to minimal just to make it work? કે આપણે બધું શેર કર્યા રાખે. After opening certain websites you might find કે તમે જે પણ ગૂગલ સર્ચ કર્યું હોય જે વસ્તુ માટે તેની એડ્સ વધતી જાય. અને ગૂગલ હોય કે MSN હોય કે Bing હોય, whichever search engine you use or whichever websites you go to, તે વિષયની એડ્સ તમારા સ્ક્રીન પર વધારે કેમ આવવા લાગે છે? તો એ કૂકીઝને લઈને they are tracking something. And if you have agreed to share that information, then you have no recourse. So this game called Bitly Click to Agree. This is the Bitly that I've made for this game. The game is called Click If You Agree. Again, in the teacher resources here, and the game looks like this. Teacher resource reflection માટેના questions, worksheet એવું બધું પણ આપેલું છે. But this is the game. અને વિડિયો ગેમ જેવું મ્યુઝિક પણ છે, છોકરા એક્સાઇટ થાય તેવું. Welcome to Quarrycraft. Since this is your first time playing this game, I will guide you carefully. The other robots won't help so much, so pay close attention. So a robot will lay out a scenario. This is your main tool for the game. When you sweep it over policy text, this scanner will beep and flash if it finds a paragraph that matches the topics you select here. If you're really stuck, have a look at the clues. But this will cost you points. These topics are all related to privacy policies and terms and conditions. But 3 of them are connected to the choice you'll have to make. Think about what this scenario is about and find the matching keywords. Don't be afraid to experiment with topics and see what the scanner detects with different combinations. You can come back and read the scenario and change the keywords as often as you want. So this is the scenario. You've been playing Quarrycraft for a while now, and you are amazing at making maps and skins for the game. In fact, you've created quite a lot of content. You and your friends want to start playing on a bigger server with more people. But before you do this, you need to find out if you can take your content with you. It's a bit confusing. Some of your friends say you can, and others say you can't. You don't want to risk losing all the cool stuff you've created, so you decide to check out the terms and conditions.
So if you see, it looks like a video game and it makes students feel like they are making a video game, which kids are interested in these days. Minecraft hoy ke even YouTube પર જાતે વિડિયો બનાવે. આપણે પણ જ્યારે વિડિયોઝ પોસ્ટ કરીએ ત્યારે we are not always careful about copyright. And we don't know કે આપણે do we have the right to the information that we are including. મારે પણ આ અહીંયા include કરતી વખતે I couldn't do some things, and some things I have to open. I have to double check કે આમની વેબસાઇટ મીડિયા સ્માર્ટ્સનું હું મારી પ્રેઝન્ટેશનની અંદર બતાવું તો is it considered copyright violation? Will I be in legal trouble because of it? At the same time, હું આ જે વિડીયો આ જે રેકોર્ડિંગ કરે છે ડોક્ટર વારિયા, એ આપણે પોસ્ટ કરીએ તો is it becoming my or our information? Who does the final video belong to? Is it to Dr. Varia? Is it to me? Is it to the people? We have taken things from elsewhere. So emnu bane ki YouTube company nu bane. We have to think about it. Will this information be used by YouTube people for something else? If we move on out of our GGs, will it belong to the next people that will take it on? So that is all hidden and not quite hidden in the privacy policy and the terms and conditions જે આપણે ક્લિક કરીને હા પાડતા હોઈએ છે અને વાંચતા પણ નથી. These are the main criteria. Security, content, એ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એનું શું થવાનું છે ડિસ્ક્લોઝ કર્યું છે કે એ લોકો હિડન વેથી આપણી ઇન્ફોર્મેશન યુઝ કરવાના છે. જે વસ્તુ બને છે તેના પર કોના રાઇટ્સ છે, that is all in. તો આ પ્રેક્ટિસ કરાવશે. સો સ્ટુડન્ટ્સ કે આપણે જે પણ આ ગેમ પ્લે કરતા હોય, they read the scenario વાંચીને you try to estimate કે આમાં what are the three main things that can be related. તો અહીંયા skins બનાવે છે એટલે બેકગ્રાઉન્ડ ને એવું બધું બનાવે છે તો એ પ્રોપર્ટી. You've been playing choreographed for a while now, and you are amazing at making maps and skins for the game. In fact, you've So you choose 3 things અને પછી એક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સનું એક સેમ્પલ બતાવે. એ સેમ્પલ વાંચી you have to choose કે આ પેરેગ્રાફ્સ માં. Remember, the scanner only has 3 charges. You can see how many charges you've got left in the middle. If you think the paragraph the scanner has detected has the information you need to make your decision, click on it and the scanner will use a charge. If it's a useful paragraph, the scanner will convert the legal text into words you can understand. Once the scanner is out of charges, one of 2 things will happen. 1, if you found at least 2 of the 3 correct paragraphs, you'll go on to decide what to do. 2, if you haven't found at least 2 of the 3 correct paragraphs, the scenario will start over. So terms and conditions કેવી રીતે Choreographed વાંચવું? terms and conditions. Unfortunately, I cannot switch this off, the sound. But આ વાંચી ને આપણે જે આ 3 શોર્ટલિસ્ટ કર્યા હતા એ ટોપિક પર અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન કયા પેરેગ્રાફમાં છે that you have to find. And the next stage would you go ahead, would you accept these terms and conditions or you won't? That is what it will get. Scenario after scenario, 4 scenario છે એમાં practice કરાવશે. So that is this game called Click If You Agree.
And for the sake of time, I will not go through the whole game. Please try it out yourself. તમે જાતે ટ્રાય કરશો તો તમને વધારે મજા આવશે. Dr. Varia has shared the link already to the game, bit.ly link. તો તમે પ્લીઝ ટ્રાય કરજો. The next game is about privacy matters. Again, આપણે જે માહિતી શેર કરતા હોઈએ છે, ફેસબુક પર પોસ્ટ કર્યો કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યું કે ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યું, ત્યારે આપણે આપણું ફિઝિકલ લોકેશન, આપણે ક્યાં રહીએ છીએ અથવા ક્યાં જઈએ છીએ, આપણે કોની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ, તે કેટલી હદ સુધી શેર કરવું અને ક્યારે ન કરવું, એ છોકરાઓએ પહેલેથી જ એ આદત ડેવલપ કરવી જરૂરી છે. મને આપણી ત્યાં ભારતમાં કે ગુજરાતમાં ખબર નહીં, પણ અહીંયા એવું બન્યું છે ઓલ ઓવર નોર્થ અમેરિકા કે એક્સાઇટમેન્ટમાં છોકરાઓએ અમારે ત્યાં પાર્ટી છે કે હું પાર્ટીમાં જઈ રહ્યો છું એવું પોસ્ટ કર્યું હોય સોશિયલ મીડિયા પર, તો સોશિયલ મીડિયા પરથી એ ઇન્ફોર્મેશન લઈ અને રેન્ડમ લોકો આવી જાય છે. અને નાનું સરખું ઘર હોય એમાં 100 લોકો આવે, એમના ડાયરેક્ટ તો લેવા દેવા હોતા નથી, એટલે પછી જંગલી જેવી પાર્ટી કરે અને નુકસાન કરે, એવું પણ બની શકે. અથવા નાનું છોકરું હોય એના વિશે મા બાપે કંઈક પોસ્ટ કર્યું હોય, તો એ છોકરાની સ્કૂલ ક્યાં છે, એ ક્યાં જાય છે, ક્યારે આવે છે, ક્યારે એકલા હોય છે, એવું જાણેલું હોય લોકોએ, તો કોઈક તોફાની તત્વ એવું પણ હોય કે જે કિડનેપ કરી શકે. એ વિશે આપણે ઇવન એઝ પેરેન્ટ્સ પોસ્ટ કરતી પહેલા આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. ઘણીવાર આપણે આપણા ક્લાસમાં જે થતું હોય એ આપણે બાકી લોકો સાથે શેર કરવા માંગે છે, તો આપણે આપણી ક્લાસની પિક્ચર જેમાં છોકરાઓનો ચહેરો આવે એવું ઘણીવાર પોસ્ટ કરી દેતા હોઈએ છે. આપણું ઇન્ટેન્શન સારું હોય, પણ જોવાવાળા બધા સારા જ હોય ઇન્ટરનેટ પર એવી કોઈ ગેરંટી નથી હોતી. તો અહીંયા તો અમારી માટે ઇલીગલ છે. અમે પોસ્ટ કરીએ તો ચહેરો ફેડ કરી નાખીએ અથવા એની ઉપર સ્માઇલી નાખીએ સો દેટ દેખાય નહીં. આપણી ત્યાં વડોદરામાં કે ગુજરાતમાં, ઇન્ડિયામાં એવા નિયમ આવ્યા છે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ sooner or later આવી શકે છે. અને એ આવે તે પહેલા આપણે પ્રિવેન્ટિવ જ મેજર લઈએ તો દેટ ઇઝ બેસ્ટ. તો ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ ગેમ. બિલકુલ નાના છોકરા પણ પ્લે કરી શકે એવું. અગેન અહીંયા this is the resource. You can download things from here. Internet safety tips download કરીને એનું પ્રિન્ટ આઉટ પણ મોકલી શકો છો. આ રિસોર્સ ભણાવતી વખતના ટોપિક્સ પણ આપેલા છે, અને ધીસ ઇઝ ધ ગેમ જે તમે હોમવર્ક માટે ઇવન ઓનલાઈન પણ આપી શકો છો.
Long ago, the map to the treasure of Internet Island was cut up into 9 pieces. Now, pirates who want your privacy have the pieces. If you can answer each pirate's question, you can put the map together and find the treasure. Before we land on the island, I'll ask you some questions about privacy. If you're not sure what the answer is, click on hint and I'll give you some help. સો તમે બિલકુલ નાના છોકરાઓ માટે પણ યુઝ કરી શકો છો. The first thing you need to know about is personal info. This is stuff that helps people know who and where you are. People who know your personal info can use it to find you. Which of these is personal info? Your name or your dog's name? Sorry, your dog's name won't tell people who you are or help them find you. If you do post pictures or videos on the internet, you might change your mind later and want to take it down. How long can stuff you post online stay on the internet? Forever or until you delete it? સો મોસ્ટ લોક ઇવન સ્નેપચેટ વાળા પણ દે બિલીવ કે તમે ડિલીટ કરી નાખો એટલે ઇન્ટરનેટમાંથી વસ્તુ કમ્પ્લીટલી ડિસઅપિયર થઈ જાય, પણ કોઈએ સ્ક્રીનશોટ લીધેલો હોઈ શકે. સો Oops! If you post something on the internet, it could stay on there forever. People can copy it and send it to someone else. There's a lot of fun stuff on the internet. Lots of websites have surveys and contests you can enter to win prizes. Why do websites use surveys and contests? To give you a chance to win prizes or to get your personal info? That's it. Websites use surveys and contests to get your personal info. Sometimes people online will ask you to give out some personal info. Websites may do that too. You should be very careful about giving it out. What should you do before giving away any personal info online? Think twice? Or ask an adult you trust? સો આનો આન્સર ઓબ્વિયસલી આસ્ક એન અડલ્ટ યુ ટ્રસ્ટ છે. બટ ધ થિંગ ઇઝ કે ઘણી વખતે એડલ્ટ્સ પોતે જ જાણતા નથી, વેધર ઇટ ઇઝ એટ હોમ or whether it is us teachers, we ourselves need કે આપણે પોતે પહેલા જાગૃત થઈએ, તો સાથે પેરેન્ટ્સને જાગૃત કરીએ અને સ્ટુડન્ટ્સને પણ જાગૃત કરીએ, because that is the need of the hour. ખાસ કરીને જ્યારે છોકરા આટલો બધો, અને આપણે પણ આ પેન્ડેમિકને લીધે ઇન્ટરનેટ પર એટલો સમય સ્પેન્ડ કરતા હોઈએ છે કે it is essential that we develop ourselves in this matter and everybody else develops themselves at this matter. આપણે સ્ટુડન્ટ્સ પાસેથી એટલી એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શનિંગ એક્સપેક્ટ ના કરી શકીએ જ્યારે આપણી પાસે જ ન હોય, અને પેરેન્ટ્સ પોતાના કામમાં હોય, ભલે સેમ ઘરમાં હોય, બધા વર્ક ફ્રોમ હોમ કરતા હોય, સ્ટડી ફ્રોમ હોમ કરતા હોય, એવરીબડી ઇઝ ઓન ધેર ઓન ડિવાઇસ, તો છોકરા બીજી ટેબમાં બીજું કંઈ ખોલે અને ક્લિક કરે કે 50 ગેમ ડાઉનલોડ કરે, તો એ ગેમ્સમાંથી શું ઇન્ફોર્મેશન સ્ટુડન્ટ્સ વિશે ઇન્ટરનેટ પર સ્પ્રેડ થતી હોય આપણને કાંઈ જ ખબર ના હોય. And we shouldn't wait for something drastic or dramatic to happen. We need to be more careful ourselves and make the students and parents more careful. So That's right. Ask an adult you trust first. Your personal info is worth a lot. It can be a lot of fun to see pictures and videos on the internet. You might want to post your pictures and videos too. Who might see photos or videos you post on the internet?
Anybody? Or just the people you send it to? So it goes on about all of these things. And again, for the sake of copyright and such, I shouldn't include all the questions. Please try this game out as well. And please include it in your teaching. And that is it from me. Thanks, Thank Deepali. you. Let us get smart and let us restore faith in humanity. If we all improve our safety and use such tools, we will not Smartly. lose we will not lose faith in humanity. So those are my emoticons for the day. And please feel Brilliant. free. Media Smart पर घनी अलग there's hundreds of different games and such. I just picked the 3 basic ones that I found we can do in about an hour. But lots of games. Really thankful to Deepali for sharing this so useful information, especially the tools that you have shared. તમે જે tools share કર્યા છે, તમે જે links share કરી છે કે જેના દ્વારા આપણે એ બધા ડિજિટલ લિટરસીના જે કોન્સેપ્ટ્સ છે એના ઉપર આપણે લર્ન કરી શકીએ, પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ અને અલર્ટ પણ રહી શકીએ. This is really brilliant. And yes, this shows Dipali that yes, you are in Canada and you have got access to such lot of such resources that we actually need it for our children here in India. So Yes. again, Yeah. so thankful to you for share. And 3 important lessons I take it from this, Dipali. That is fact check, then that's reality check, that's click to agree, and then privacy matters. 3 important Privacy lessons, matters. very Yeah. rightly explained by Deepali, very humbly explained with examples and demonstrations. Really great. હું માનું છું Thank કે you. આપણે આપણા બાળકોને આ જે લિંક્સ શેર થઈ છે આજના સેશનમાં એ આપણે આપણા બાળકોને એક વખત ગેમની જેમ પણ આપણે એમને શીખવાડવી જ જોઈએ અને એનાથી ડેફિનેટલી અલર્ટ જે છે બાળકો થશે. Internet is like it's a wild forest like thing, it's like a jungle અને ઘણું બધું એમાં પોસિબલ છે. આપણે અલર્ટ રહેવું જરૂરી છે. I Exactly. remember There's so much good, but the chances of something going wrong are so high. it's a vulnerable place. You have to be very, very Exactly. alert. So I remember, one of our teachers saying, vigilance is the price you pay to sleep with peace. Vigilance is the price you pay to sleep at peace. આપણે રાતના Exactly. આરામથી સૂવું હોય ને તો આપણે ચેતતા રહેવું પડે. સો સમથિંગ લાઈક યુ હેવ ટુ ઇન્ટરનેટ ઉપર તમારે પ્રખ્યાત થવું છે, ઇન્ટરનેટનો તમારે સદુપયોગ કરવો છે, ઇન્ટરનેટ પાસે તમારે શીખવું છે, તો સાથે સાથે તમારે બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડશે કે ઇન્ટરનેટ તમારી માહિતી બધી એક્સપોઝ ના કરી નાખે. સો ડિજિટલ લિટરસીના ખરેખર બહુ 3 મહત્વના મુદ્દા આજે આપણે અહીંયા જોયા છે. And I'm really thankful, Deepali, for sharing these links and sharing this information. It really means a lot. Maybe કદાચ અમે આવા કોઈ ગેમિફિકેશન કે આવા ટૂલ્સ we are not exposed to these kind of links. છે અહીંયા સાયબર લિટરસીના પણ ટૂલ્સ છે, હિન્દીમાં પણ અવેલેબલ છે અમુક ગેમ્સ, પણ એક મોડ્યુલ ઉપર આટલું ડિટેલિંગ જે છે મે બી એટલું અવેલેબલ નથી. સો આ જ વસ્તુ આપણે શીખવાની છે અને બસ આ જીજી જે છે ગૂગલ એડ્યુકેટર ગ્રુપ છે, એકચ્યુઅલી એનો પર્પઝ જ આ છે કે એકબીજા સાથે આપણે શેર કરીએ અને વી લર્ન ફ્રોમ વોટ ઇઝ શેર. સર આઈ થિંક આપણે બધી સ્કૂલ્સ એન્ડ કોલેજીસમાં પણ આને સ્પ્રેડ કરવું જોઈએ અને સ્ટુડન્ટ્સને નાવેડેઝ એમને શીખડાવવું જોઈએ કે કેવી રીતના તમે સર્ફિંગ કરી શકો, કેવી રીતના તમે ઇન્ટરનેટનો સેફલી યુઝ કરી શકો છો. ઇન્ડિયામાં સાયબર દોસ્ત કરીને ટ્વિટર હેન્ડલ છે, Yeah. સાયબર દોસ્ત, Yeah. બરોબર? યુ કેન સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર સાયબર દોસ્ત. ત્યાં એ લોકો બહુ જ ફાઇન કન્ટેન્ટ જે ગેમ પ્રાઇવસી મેટર્સની જેવી ગેમ હતી ને એવી જ એ લોકોએ હિન્દીમાં આવી ગેમ્સ બનાવી છે
અને બહુ સરસ રીતે બાળકોને એક્સપ્લેન કરે છે કે તમારે કઈ માહિતી ઇન્ટરનેટ ઉપર મૂકવી જોઈએ, કઈ માહિતીને મૂકતા પહેલા તમારે એડલ્ટની કન્સેન્ટ લેવી જોઈએ અને કઈ માહિતી તમારે મૂકવી જ ના જોઈએ. સો બહુ સરસ, અને ખરેખર ધીસ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધ ટાઈમ. આપણે આની ખૂબ જ જરૂર છે. ઇન્ફોર્મેશન બહુ ઇઝીલી અને રેમ્પન્ટલી અવેલેબલ થઈ જાય છે, અને જેમ દીપાલી મેં કીધું કે એનો શું ઉપયોગ થાય છે આપણે પછી કાંઈ નક્કી નથી કરી શકતા. આપણે અપલોડ કાંઈક સારું કર્યું હોય છે, લોકો જે છે એનું કઈ રીતે પછી એમાંથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લેતા હોય છે, કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકે છે, વી ડોન્ટ નો. સો એના માટે પણ ફેક્ટ ચેક જે છે, રિયાલિટી ચેક જે છે, ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ટૂલ દેટ શી હેઝ શેર્ડ, કે ભાઈ કોઈ એવું લાગે કે ભાઈ આ વસ્તુ શું છે, તો તમે એક વખત એની સાથે ચેક કરી શકો છો. So really, as mentioned, these are really three important lessons we have learned today. So thanks Deepali for sharing this information and doing this learning. અને આવી જ રીતના આપણે જીજી એપેક સેશન્સ દ્વારા, જીજી અમદાવાદ દ્વારા આપણે નવું કંઈક શીખતા રહીશું. આવતીકાલે ફરી પાછો આપણે 5 થી 6 ના ટાઈમમાં કંઈક નવો ટોપિક સાથે આપણે મળીએ છીએ. Till then, see you. Okay everyone, bye. થેન્ક યુ.